So good morning, everyone, and let's start with our next example, 6.3. Only one example, that is 14th example is pending, correct? 12th example is pending. So we have written it yesterday. Let's check it. Find the number of six-digit numbers using the digits 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 3, 4, 5, 6 digits are given without a repetition. How many of these numbers are divisible by 5 and a non divisible by 5? Okay, so लक्षात घ्या. सर्वात आधी आपल्याला त्यांनी 3, 4, 5, 6, 7, 8 असे डिजिट दिलेले आहेत आणि त्याच्यावर आपल्याला त्यांनी सांगितलंय की सांगा आम्हाला की त्यापैकी किती डिव्हिजल बाय 5 असतील आणि किती डिव्हिजल 5 नसणार आहेत. ओके, चलो मग सांगा एखादा नंबर हा डिव्हिजिबल बाय 5 कधी असतो? मला सांगा 112, whether 112 is a divisible by 5, whether 110 is a divisible by 5. Very good, Nya. When it ends with 0 or 5, very nice. So whether 115 is divisible by 5. Yes, very good, very nice. Okay, that means अगर यूनिट प्लेस पे मेरा जो यूनिट प्लेस है अगर वहां पे 0 और 5 आता है देन इट इज डिविजिबल बाय 5. अगर 0 नहीं आता है या फिर 5 नहीं आता है देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5. सर त्याला भागचं पॉइंट मध्ये उत्तर येतं. ओके, व्हेनेवर दे आर सेइंग डिविजिबल बाय 5 दॅट मीन्स परफेक्ट डिव्हिजन वहां पे आना चाहिए. तसं पाहिलं मग प्रत्येकच नंबरला 5 ने भाग जातो है ना पॉइंट मध्ये. ओके, सो डिविजिबल बाय 5 अपने को यहाँ पे निकालना है. ओके, चलो. सो यहाँ पे 0 तो है नहीं, लेकिन अपना यूनिट प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड इन अ वन वे इन बाय 5. ओके, सो यूनिट प्लेस को मेरा आ जाएगा बच्चों 1p1, 5 में से एक, सॉरी 5 में से, हाँ 1 में से एक. और जो मेरे रिमेनिंग प्लेसेस है लाइक अभी 6 डिजिट निकालना है ना मुझे. सो टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000 प्लेस तक. ओके, सो दैट कैन बी डन इन अ 5p5 वेज, क्योंकि 5 में से कौन सा भी नंबर में वहां पे डाल सकता हूँ. और यहाँ पे ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड नहीं है जो उन्होंने क्लियरली बोला इधर. So answer is 1p1 into 5p5. Write it down. Given that we have to form 6-digit number, given that we have to form 6-digit numbers, from the digits 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number is said to be divisible by 5. Number is said to be divisible by 5 if it ends with 0 or 5. 0 or 5. Next line. In our case, units place can be occupied by 5 in 1p1 ways.
can be occupied by 5 in 1p1 way, and remaining 5 places by any 5 numbers, and remaining 5 places by any 5 digits. And remaining 5 places by any 5 digits in 5p5 ways. Next line. Therefore, number of numbers divisible by 5. Therefore, number of numbers divisible by 5. 1p1 into 5p5. 1p1 into 5p5 is equal to 1 factorial into 5 factorial is equal to 5 factorial. तो बोलो बच्चों कितना आएगा? 5 factorial is how much? It's very good. 120 it is. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. नेक्स्ट क्वेश्चन काय म्हणतोय? नॉट डिव्हिजिबल बाय 5. ओके, लक्षात घ्या. आता माझ्याकडे डिव्हिजिबल बाय 5 आहेत. ओके, ह्या सर्व नंबर पासून डिव्हिजिबल बाय 5 बनणारे नंबर माझ्याकडे आहेत. ते किती आलेत? 120. ओके, आता मी काय करतो बाळांनो, की आता मी काय करतो, ह्या नंबर पासून बनणारे टोटल डिजिट्स काढतो. ह्या नंबर पासून बनणारे टोटल, ह्या डिजिट पासून बनणारे टोटल नंबर काढतो. ओके, मग ते कसे काढता येईल? 6 प्लेसेस आहेत आणि 6 जागा आहेत. सो 6 फॅक्टोरियल. सो 6 फॅक्टोरियल हाऊ मच? 120 into 6, that is 720. ओके, हे काय झालं? टोटल नंबर दॅट कॅन बी फॉर्म. ओके, ह्या डिजिट पासून टोटल नंबर एवढे फॉर्म होतात आणि 120 हे डिव्हिजिबल बाय 5 आहेत. तर मी असं म्हणू का, नॉन डिव्हिजिबल बाय 5 किती होतील? 720 मायनस 120. बच्चो, 720 मधनं जर का मी डिव्हिजिबल बाय 5 लेस करेल, व्हॉट आय विल बी गेटिंग? आय विल बी गेटिंग नॉन डिव्हिजिबल बाय 5. चलो करो फिर. नंबर 2, नॉट डिव्हिजिबल बाय 5. Write down. There are 6 digits. There are 6 digits and we have to form 6-digit number there are 6 digit and we have to form 6-digit number without repetition. Without repetition. Therefore, total number can be formed is equal to
total numbers can be formed is equal to 6p6 is equal to 6 factorial is equal to 720. डन. जर कमी ओके. आता मी याला 720 मधनं हे 120 काय करून टाकतो, लेस करून टाकतो. therefore नॉट डिव्हिजिबल बाय 5 मला मिळून जाईल. ओके. therefore digits not divisible by 5, digits not divisible by 5 equal to total minus divisible by 5, total minus divisible by 5. So 720 minus 120 is equal to 600. इझी होतं बच्चो. आता इथे संपलं आपलं 6.3, बट आपलं 6.1 चा एक्झाम्पल बाकी आहे, जो तुम्हाला म्हणत आपण नंतर करणार आहोत, आणि ती आता वेळ आलेली आहे की तो आपल्याला करावा लागणार आहे. सो 6.1 चा डिव्हिजल बाय 3 चा एक एक्झाम्पल होता. क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 73 वर. हा क्वेश्चन आपला बाकी आहे. होप यू गाइज रिमेंबर दिस. 3.1 चा 6.1 चा क्वेश्चन नंबर 15 इज पेंडिंग. चलो, so write it down. Write down this question fast. ओके बच्चो, सो इज इट डन. क्वेश्चन लिहून झालाय. आता लक्ष घ्या, क्वेश्चन काय म्हणतोय आपला. हाऊ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कॅन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट 0 1 2 3 4 5. सो 0 1 2 3 4 आणि 5. आणि काय म्हणतात वाढून पहा, आर डिव्हिजल बाय 3 इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड. सो रिपिटेशन अलाउड नाहीये आणि डिजिट्स आपण रिपीट करू शकत नाही. ओके, सो लक्षात घ्या, हा थोडासा स्पेशल टाइपचा क्वेश्चन होऊन जातो डिव्हिजल बाय 3 चा. आता जसं आपण डिव्हिजल बाय 5 केला तसा हा क्वेश्चन बनत नाही. ओके, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिव्हिजल बाय 3, तर त्या केसमध्ये तुम्ही कोणताही नंबर घ्या, तो तेव्हाच डिव्हिजल होईल जेव्हा त्याची टोटल जी असते ती डिव्हिजल बाय 3 असते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 3 डिव्हिजल बाय 3 आहे,
येस 6 आहे, 9 आहे. त्यानंतर पहा 12 ची टोटल 3 येते. 3 इज डिव्हिजिबल बाय 3, देअरफॉर 12 इज ऑल्सो डिव्हिजिबल बाय 3. ओके, त्यानंतर पुढचा घ्या कोणता? 15. ह्याची टोटल किती येते बांधू? 6. 6 इज डिव्हिजिबल बाय 3, देअरफॉर 15 इज ऑल्सो डिव्हिजिबल बाय 3. उसके बाद दूसरा घ्या कोणता बांधू? 18. उत्तर किती बांधू? 9. 9 इज डिव्हिजिबल बाय 3, देअरफॉर दिस इज ऑल्सो डिव्हिजिबल बाय 3. ओके, तुम्ही कोणताही नंबर घ्या, एनी नंबर विच इज डिव्हिजिबल बाय 3, त्याची जर टोटल डिव्हिजिबल बाय 3 असेल तरच तो काय असतो? डिव्हिजिबल बाय 3 असतो. येस बच्चो. सो आता आपल्याला काय करायचं बांधू? किती डिजिटचा नंबर तयार करायचा आहे? 5 डिजिट नंबर. ओके, आणि आपल्याकडे किती डिजिट बांधू? पहा 1 2 3 4 5 6 डिजिट आपल्याकडे आहेत. आपल्याला 5 डिजिटचा नंबर तयार करायचा आहे. Yes, 5 digit number we have to form out of the digits given below, which are 6 in numbers. ओके, मग मला आता काय करावं लागेल? असे नंबर शोधावे लागतील की ज्याची टोटल काय ते बांधू? ही काय ते 3च्या मल्टिपल येते. ओके, आणि त्याची टोटल किती आली? 5 आली पाहिजे. ओके, चला पहिला मी घेतो फर्स्ट पाहिजे. ओके, पहिलं कोणता घेऊ? 1 2 3 4 5. ओके, सर्व या सर्वांची टोटल घेऊन बघा. 15 येते का? 5 10 15. येस, याची टोटल किती आली आहे? 15 आली आहे. विच इज डिव्हिजिबल बाय 3. ओके, सो मी ह्या डिजिट पासून पहा. सर मी 5च नंबर का घेतले? कारण की मला 5 डिजिट नंबर तयार करायचा आहे ना. आय गेटिंग दिस? आय हॅव टू फॉर्म 5 डिजिट का नंबर. बच्चो, आय गेटिंग दिस? त्यानंतर अजून कॉम्बिनेशन शोधा. आता मी याच्यामध्ये काय करतो? 0 ऍड करतो. 0 1 2 4 आणि 5 घेतो, 3 घेत नाही. त्याची टोटल काय किती आली? त्याची टोटल आली 12. सर तुम्ही 3 का काढला? कारण की मला टोटल डिव्हिजल बाय 3 पाहिजे होती आणि मला 5 डिजिट पाहिजे होते. आणि जर का मी 0 ऍड केलाय तर मला एक नंबर डिलीट करावा लागेल आणि अशा प्रकारे डिलीट करावं लागेल की टोटल ही डिव्हिजल बाय 3 यायला पाहिजे. सो 12 इज ऑल्सो डिव्हिजल बाय 3. सो हे दोन कॉम्बिनेशन. अजून एखादं कॉम्बिनेशन आहे कोणतं? सर असं घ्या ना सर, नंबर 3 0 3 4 5. अरे बाळा, इथं 4 डिजिट झाले. तू 1 आणि 2 ला केलं रिमूव्ह. ओके, मान्य मला. त्याची टोटल पण 12 येते, बट आपल्याला 5 डिजिट पाहिजेत. 5 डिजिट आपल्याकडे किती आले? तिथं 4च आले. सो हे पॉसिबल नाही. बच्चो, हॅव अंडरस्टूड दॅट? आपण काय करतो हे कळलंय? 3 डिव्हिजल बाय 3 च्या केसमध्ये दिस इज द ट्रिक की the sum of all the numbers should be divisible by 3, then only the digit that we are going to form that will be divisible by 3. Okay, chalo, so write down. Given that there are 6 digits and we have to form 5 digit number, any number is said to be divisible by 3 any number is said to be divisible by 3 if its sum of digits is divisible by 3.
if its sum of digit is divisible by 3. Next line. As we have to form, हे तुमच्यासाठी चाललंय. As we have to form 5-digit number. As we have to form 5-digit number. Let's choose 5 numbers such that let's choose 5 digits such that their sum is divisible by 3. Their sum is divisible by 3. So number 1 गया 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स आहेत. शून्य काढून टाकलाय मी त्यातनं, म्हणजे 6 पैकी 5 घेतले आपण. येस, ते 5 डिजिट जर मी घेतले आणि 5च्या 5 जर मी काय केले, अरेंज केले, तर व्हॉट विल बी गेटिंग, आय विल बी गेटिंग टोटल नंबर ऑफ digits divisible by 3. Yes, so write down. Number 1, digits 1 2 3 4 5 into bracket टाका, sum is equal to 15. Sum is equal to how much? 15. चला, 5 जागा आहेत आणि 5 डिजिट्स आहेत. हाऊ मेनी वेज? 5p 5 वेज. म्हणजे किती झाले? 120. So write down digits using 1 2 3 4 5 numbers can be formed is equal to 5 factorial is equal to 120 numbers. Number 2, using digits 0 1 2 4 5 3 काढून टाकला आपण, कारण की टोटल आपल्याला किती पाहिजे? 12 पाहिजे होती. आता दुसरं कोणतंच कॉम्बिनेशन येत नाही बाळांना. आपल्याला 5 डिजिट पाहिजे, त्यानं रिपिटेशन अलाउड नाहीये. 0 1 2 4 5. ओके, नेक्स्ट लाईन. आपल्याला किती 5 डिजिट नंबर करायचा ना. राइट डाउन 10,000 प्लेस 10,000 place can be occupied by any digit into bracket except 0. Any digits except 0. In 4p1 ways. ओके, 4 पैकी आपण कोणता पण एक निवडू शकतो. ओके, म्हणजे मी हा शून्य सोडून ह्याला 4p1 वन वे मध्ये काय करू, सिलेक्ट करू शकतो की नाही करू शकतो? नक्की करू शकतो. फोर p1 ways and remaining 5 places can be occupied
and remaining 5 places can be occupied the remaining 4 places can be occupied by any 4 digits, by any remaining 4 digits in 4p1 ways. 4p4 ways. In 4p4 ways. Next line. Therefore, total number can be formed using digits 0 1 2 4 5. कितना है बच्चों? 4p1 into 4p4, that is 4 into 4 factorial. So 4 into 24, how much is that? 100 मधनं 4 गेले 96. ओके, तर सांगा मी एकतर हे नंबर तयार करू शकतो किंवा हे दोन नंबर तयार करू शकतो. और आहे ना, एकतर मी ह्या डिजिट पासून तयार करू शकतो किंवा मी ह्या डिजिट पासून तयार करू शकतो. और आलं म्हणजे मला काय करावं लागेल? देअरफॉर टोटल नंबर डिव्हिजिबल बाय 3. राइट डाउन. देअरफॉर टोटल नंबर डिव्हिजिबल बाय 3 can be formed. Very good. Addition is equal to 120 plus 96. How much is it? 216. Any difficulty बच्चों? दोन मोठे क्वेश्चन्स होते जे सेम जे होते. मुद्दाहून तो आपण तिकडे नाही घेतला, इथे त्यासाठी मुद्दाहून ठेवलेला होता, त्यामुळे तो पुढे आपण सॉल्व्ह करणार. डन बच्चों? 216 is the answer. अरे बोलो बच्चों. अरे कुठे गेले बाकीचे? डन ना? चला या. सो आता आपला 6.1, 6.2, 6.3 इथे संपलेला आहे. नाव वी हॅव टू गो हेड विथ 6.4. 6.4 पण काही एवढा अवघड नाहीये. पण हा चॅप्टर इंटरेस्टिंग बनत चाललाय हळूहळू हळू. ऑलरेडी इंटरेस्टिंग आहे, अजून इंटरेस्टिंग बनत चाललाय. सॉल्व एक्झाम्पल जेवढे पण दिस आर फॉर होमवर्क, लक्षात घ्या, त्याच्यामध्ये काहीच नाहीये. चलो राईट डाऊन. नेक्स्ट एक्झाम्पल. एक्झाम्पल तुम्ही हेडिंग दिलेली आहे, कंटिन्यू केली तरी पण चालेल, कारण की आपण थिअरीचं सर्व काही लिहिलेली त्याची. जर तुम्हाला डिफरन्शिएशन करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता एक्सरसाइज 6.4 वगैरे लिहून. राईट डाऊन. फाइंड नंबर ऑफ परम्युटेशन्स ऑफ लेटर in each of the following word. So number पहिलं नाव घ्या दिव्या. फर्स्ट नेम इज व्हॉट? दिव्या. DIVIA. एकदम सिंपल क्वेश्चन आहे, रेग्युलर क्वेश्चन आपल्याला त्यांनी दिलेला आहे. एकदम सिंपल अँड रेग्युलर. ओके, लेट्स चेक. ओके,
फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन इन द लेटर्स ऑफ द वर्ड. ओके, दिव्या मध्ये मला सांगा किती लेटर्स आहेत. दिव्या मध्ये मला सांगा किती लेटर्स आहेत. फाईव्ह. व्हेरी गुड. मग सांगा मी फाईव्ह वर्ड्स आहेत आणि फाईव्ह प्लेसेस आहेत, तर मी 5P 5 वेज मध्ये करू शकतो की नाही. आन्सर इज 120. Easy. So write down. In a word Divya, there are 5 letters. Therefore, number of arrangements or number of permutations. Is equal to 5P 5. Okay. आता before going to the Shantana, चलो let's take one extra example आपण घेऊयात. सपोज आपल्याकडे एक वर्ड दिलाय दीदी. ओके, मला सांगा ह्या दीदीपासून तुम्ही किती लेटरचे किती वर्ड बनवू शकता. तर सिंपल सर, 4 जागा आहेत आणि 4 प्लेसेस आहेत, तर 24 आपण यातनं काय बनवू शकतो, हे बनवू शकतो, वर्ड्स आपण त्यातनं फॉर्म करू शकतो. कुणी आहे का 24 आन्सर देणार. ठीक आहे, नसलं तर टेन्शन नाही, लक्षात घ्या. चला मी पहिलं कॉम्बिनेशन घेतलं दीदी. ओके, नंतर मी काय करतो, हा डी इथंच ठेवतो. त्यानंतर हा जो आय होता ह्या आयच्या ठिकाणी घेऊन येतो, डी आय. त्यानंतर हा डी असाच ठेवतो आणि ह्या आयला मी एंडला घेऊन जातो. बोला बाळांनो, मग सांगा हा दीदी आणि हा दीदी सेम आहे का वेगळा आहे. म्हणजे सांगा ह्याच्यातनं काही वेगळं अरेंजमेंट बाहेर आली आहे का. नाही, सेम अरेंजमेंट आहे. ऑन अकाउंट ऑफ नंबर्स आर रिपीटेड. समजते बाळांनो, नंबर रिपीट झाल्यामुळे हा दीदी आणि हा दीदी, भले मी आयची जागा इंटरचेंज केल्या तरी पण काही फरक पडला का नाही. त्यानंतर मी काय करतो, आता डी ची जागा इंटरचेंज करतो, डी च्या ठिकाणी काय करतो, डी आणतो, हा डी आणतो. सो हा पण काय म्हणतो, डी आय डी आय. सांगा या तीन ह्याच्यामध्ये काही फरक आहे का. बोला बाळांनो, काहीच फरक नाहीये, काहीच फरक नाहीये. हे तिन्ही पण माझ्या अरेंजमेंट सेम आहेत, म्हणून मी यांना डिस्टिंग अरेंजमेंट म्हणू का. बोला बाळांनो, या तीन जे अरेंजमेंट आहेत माझ्या, भले मला माहिती आहे की डी ची जागा बदलल्यात, आय ची जागा बदलल्यात, बट स्टील देर आर नो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस 3. येस बच्चो. सो भलेही याच्यामध्ये काय झालं बाळांनो, माझ्याकडे डी आहे, आय आहे, डी आहे, आय आहे, बट ह्याच्यापासून येणारे अरेंजमेंट वेगळे आहेत. म्हणून या ठिकाणी मला एक गोष्ट करावी लागते. माझ्याकडे 4 जागा आहेत आणि त्यातले 4 जागा मला भरायच्या आहेत विथ 4 लेटर्स, बट त्यातले डी हा दोनदा रिपीट झालाय म्हणून मी डिवाइड करतो 2 फॅक्टोरियलनी, आणि ह्याला इंटू करतो मी. आय पण माझा दोनदा रिपीट झालाय म्हणून मी याला डिवाइड करतो अजून 2 फॅक्टोरियलनी. सो माझं या ठिकाणी 24 डिवाइड बाय 4 म्हणजे माझे फक्त 6च असे काय बनतील, अरेंजमेंट बनतील ज्या डिस्टिंक्ट असतील. Are you getting this? Only 6 arrangement can be formed which are distinct in nature.
अंडरस्टूड क्या? और ये फॉर्मूला अपन ने लिखा है नोट्स के अंदर रिपीटेशन के केस में. पी आणि क्यू आपण त्याला म्हणलोय आणि पी फॅक्टोरियल म्हणजे जे काय वरती एनपीआर अपॉन पी फॅक्टोरियल इंटू क्यू फॅक्टोरियल इंटू आर फॅक्टोरियल आपण त्या लिहिलेला आहे असा फॉर्म्युला. ओके, तुम्ही तुमची थेअरी रेफर करू शकता फॉर दिस. ओके, बट हॅव यू अंडरस्टूड ज्यावेळेस रिपिटेशन जर होतं तर त्या केसमध्ये डिवाइड का करायचं? त्या केसमध्ये डिवाइड का करायचं? हॅव यू अंडरस्टूड दॅट? कारण की आपल्याला डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट पाहिजे आहेत म्हणून. आणि दीदी हा 3दा रिपीट झालाय आणि त्याला आपण वेगळी अरेंजमेंट म्हणणार नाही. इट इज सेम अरेंजमेंट इन ऑल. चलो, सो इन केस ऑफ शांताराम, राइट डाउन SHANTARAM. ओके, आता शांताराम मध्ये किती लेटर्स आहेत बाळांनो? पहा इथे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 लेटर्स आहेत आणि 9 जागा ठिकाणी मला त्या ठिकाणी भरायचं आहे. बट या ठिकाणी पहा, माझं काय काय रिपीट झालंय? एस झालाय का रिपीट? होय 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 नाही. एच झालाय का? नाही. ए पहा 1 2 3. सो 3दा रिपीट झालाय म्हणून मला डिवाइड केलं 3 फॅक्टोरियलनी. अजून काय रिपीट झालंय का? एन. एन झालाय का रिपीट? एन नाही. टी झालाय का रिपीट वाढवणं? नाही. ए झाला, आर नाही. एवढंच बस, दॅट्स इट. सो दिस डिवाइड बाय 3 फॅक्टोरियल. 9p9 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. इजी, बस इसको सॉल्व कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला. 9p9 इज अ 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. ओके, सो राइट डाउन. चलो, राइट डाउन. In word Shantaram, there are there are 9 letters. There are 9 letters. Therefore, number of arrangements can be done is 9p9. Is a 9p9. But letter A is repeated. But letter A is repeated 3 times. Letter A is repeated 3 times. Next line. Therefore, number of distinct arrangements is equal to 9p9 divided by 3 factorial. Number of distinct arrangements is equal to 9p9 divided by 3 factorial. So 9 factorial upon 3 factorial. सॉल्व केलं तरी चालेल, नाही केलं तरी असं ठेवलं तरी पण चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. नेक्स्ट, रिप्रेझेंट. नेक्स्ट, नंबर 3, रिप्रेझेंट. So लिहा, in word representation, there are 1 2 3 4 5 6
देर आर 9 लेटर्स, है ना, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, देर आर 9 लेटर्स, therefore number of arrangements can be done therefore number of arrangements can be done in a 9p9 ways. Next line, but letter R is repeated 2 times E, 1 2 3, E is repeated 3 times P, R झाला, E झाला, S झाला, S नाहीये, E घेतला, NT. ओके, सो हे दोनच आहेत. E is repeated 3 times. Therefore, number of distinct arrangements किंवा permutations, काही शब्द वापरा. Therefore, number of distinct permutations or arrangement is equal to 9p9 upon 2 factorial into 3 factorial is equal to 9 factorial upon 2 factorial into 3 factorial. Next, question number 4. Combine. Next, question number 4. Combine. लिहा तुम्ही आता. काय रिपीट आहे त्याच्यामध्ये? सी आहे का? नाही. ओ आहे का? नाही. एम आहे का? नाही. बी नाही. आय एन काहीच नाही रिपीट. सो 1 2 3 4 5 6 7 7p7 7 फॅक्टोरियल. कुछ भी रिपीट नहीं इसके अंदर. 7 फैक्टोरियल इज द आंसर. Write down question number 2. You have 2 identical books on English. Identical म्हणजे काय? Same. 3 identical books on Hindi and 4 identical books on mathematics. Find number of distinct ways of arranging them. Okay. तो बच्चों देखो यहाँ पे काय म्हणतात, 2 बुक्स कोणाच्या आहेत? इंग्लिशच्या. ओके, इंग्लिश. त्यानंतर 3 हिंदी आणि 4 मॅथ्स. ओके, हे सर्व मला काय करायचे? अरेंज करायचे आहेत. ओके, आता मला सांगा, सपोज मी काय केलं, एक इंग्लिशची बुक घेतली आणि दुसरी इंग्लिशची बुक घेतली, नंतर
3 हिंदीचे बुक घेतल्या आणि त्यानंतर 4 मॅथ्सच्या बुक्स घेतल्या. ओके. आणि आता काय केलं बाळांनो, इथलचा जो इंग्लिशचा बुक होता ना, हा इंग्लिशचा बुक उचलला आणि तो इथे लिहून हे दोन जागा काय केल्या, इंटरचेंज केल्या. ओके. त्यानंतर इकडचा हिंदीची इथलची बुक उचलली, ती इथे ठेवली आणि ही मधली तशीच ठेवली. ओके. आणि मराठीच्या काय मॅथ्सचं काय केलं बाळांनो, मॅथ्सवाला पहिला उचलला, मध्ये ठेवला आणि शेवटचा उचलला 2 नंबरला ठेवला. मग सांगा ह्या अरेंजमेंट मध्ये आणि दुसऱ्या अरेंजमेंट मध्ये काय फरक आहे का? काहीच फरक नाही. सो अरेंजमेंट कशी सेम आहे, बिंग आयडेंटिकल बुक्स. आयडेंटिकल म्हणजे काय, सेम बुक्स, सेम साईज, सेम कलर. आयडेंटिकल आपण त्यालाच म्हणणार जे सेम सेम साईज कलर टेस्ट मध्ये सेम असतात, नॉलेज मध्ये सेम, म्हणजे जे काय आपल्याला डिलिव्हर करतील ते इज सेम. येस. सो दीज आर आयडेंटिकल बुक्स. मग सांगा टोटल जागा किती भरायचे आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो मला 9 जागा भरायच्यात. त्यासाठी माझ्याकडे 9 बुक्स आहेत. येस बच्चो. बट त्यापैकी माझ्या 2 आयडेंटिकल आहेत, 3 आयडेंटिकल आहेत आणि 4 आयडेंटिकल आहेत. येस. होमवर्क करता येईल याला, काहीच नाही याच्यामध्ये, एकदम प्लेन क्वेश्चन आहे व्हॅनेला. येस, राईट डाऊन. देर आर 2 आयडेंटिकल बुक्स. आयडेंटिकल हा शब्द महत्वाचा आहे. देर आर 2 आयडेंटिकल बुक्स ऑफ इंग्लिश comma 3 identical books on Hindi and 4 identical books on mathematics. So we have to arrange 9 books. So we have to arrange 9 books. Therefore, number of distinct arrangements or permutations. Okay, जे तुम्हाला शब्द वापरायचे यांनी का वापरला इथे? Arrangement. Okay. Distinct arrangement is equal to 9p9 divided by 2 factorial into 3 factorial into 4 factorial. बस इसको सॉल्व कर डाला तो लोग जिंगा लाला. क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 4 सेम आहे जो जसा आपण आता सॉल्व केलाय. So 13 factorial divided by 5 factorial, 4 factorial and 4 factorial. Same question आहे. So do it as a homework. कारण की सेम होता, याच्यामध्ये काहीच नाहीये बच्चो, कुछ भी नाही. क्वेश्चन नंबर 5 लिखो जो अपन कल करेंगे. 4 इज होमवर्क. उसको जेवढ्या जागा वरच्या क्वेश्चन लागल्यात, जेवढ्या ओळी तेवढ्याच लाईन्स खालच्या 4 नंबरला सोडा. आणि त्याला तर सॉल्व करायचंच नाहीये कारण की 13 फॅक्टोरियल आहे ना. 13 फॅक्टोरियल काय सॉल्व करायचं नाही आपल्याला. स्टार्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 5.
ये बच्चों इसको अपन देखेंगे कल. डन. चलो सी यू देन. हॅव अ नाईस डे. उद्या आपला हा संपून जाईल आणि परवा आपण सर्क्युलरला सुरुवात करू शकतो. ओके इझी आहे 6.4. ठीक आहे. चलो सी यू देन. हॅव अ नाईस डे.